Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наш сегодняшний тренинг будет проводиться на английском языке. И сегодня его будет проводить Карло Карлетти. Это представитель компании DIESSE в Италии, а также специалист по продукции СОЭ. Наш тренинг будет посвящен как раз-таки СОЭ и продукции West Medica компании DIESSE. Карло расскажет нам о прорыве в области диагностики. Меня зовут Олеся Шатрова. Я буду помогать вам донести информацию на русском языке, переводить ее. И модератором сегодня будет выступать Михаил Назаров, это наш коммерческий директор, представитель компании DIESSE в России. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо вам за ваше время, что вы нашли подключиться к нашему вебинару, послушать про современные методы анализа СОЭ. В течение вебинара у вас, возможно, будут возникать какие-либо вопросы. В данном случае я попрошу вас данные вопросы писать в общий чат, и в конце вебинара мы постараемся на все данные вопросы ответить. And I would like to thank Carlo to have his time to take this presentation. So, Carlo, thank you, good luck, and take your word. Thank you. Thanks. Thanks to you. I can start. Yes, you can start. Okay, I want just introduce this presentation with webinar with a general aspect of a ESR and the reference method, an overview of the instrument, and the user description of West Medica 5 instrument. Итак, в сегодняшнем вебинаре я бы хотела осветить для вас общие клинические аспекты СОЭ, также референтный метод, тоже расскажу вам о нем. Также мы посмотрим обзор основных инструментов, которые будут использоваться, поговорим о моделировании цикла анализа и также в конце выделим время на ваши вопросы и мы ответим на них. Just a fast presentation of my company. DIESSE is an Italian company with an integrated entirely in-house production of in vitro diagnostic systems. Я бы хотела кратко представить нашу компанию DIESSE. Это итальянская компания с полностью интегрированной собственной производственной системой диагностики инвитро. И наш главный офис находится в Сиене. Yes, the headquarters is in Siena, in the middle of Italy. Its foundation is in 1980. The most important in the history is in 1984, the first instrument for automation instrument for ESR, the West Medica, with dedicated tubes in citrate. Just. I can translate it. Yes, just I remember that in 1984 we produced the first system for ESR. Итак, с момента своего основания, это было в 1980 году, компания разрабатывает, производит и продвигает на рынок различные инновационные диагностические системы, прежде всего в области иммунодиагностики и в области автоматического измерения. Сюда же мы как раз-таки можем отнести метод СОЭ. И как раз-таки первая пробирка, тогда же цитратная, появилась в этом же году. Okay, just a fast introduction, just for remember to you what is ESR. ESR, erythrocyte sedimentation rate, is the measure of the speed at which the red cells settle in the anticoagulated void blood over in 1 hour in standardization tubes. Итак, я вам кратко напомню, что же такое СОЭ. Как известно, аббревиатура СОЭ расшифровывается как скорость оседания эритроцитов. И также это то, как клетки коммуницируют между собой. Мы здесь можем выделить различные основные этапы. It's important to remember that the sedimentation is made by 3 different phases. Phase 1 is the aggregation of red cells. Phase 2 is the really sedimentation of the rouleau of red cells, and phase 3, the packing in the bottom
Итак, основные стадии этого процесса мы видим на изображении перед нами. Это три основные стадии. Агрегация, это первичное формирование монетных столбиков, так называемых. Это седиментация, это быстрое уже выявление границы. И далее это уже стадия третья, это стадия уплотнения. The reference method, the gold standard method, is Westергren, International Council for Standardization in Hematology established that the Westергren method is the gold standard. Westергren say that for perform ESR test is necessary to use 4 parts of blood diluted with 1 part of citrate. Международный совет по стандартизации в гематологии учредил метод Вестергрена как золотой стандарт в определении СОЭ. И при классическом как раз-таки методе Вестергрена нужно взять 4 части крови и разбавить ее 1 частью цитратом. This blood is drawn into a Westергren tubes, open body glass tubes, and after 1 hour, 60 minutes, we can detect the level of sedimentation in millimeter, and the results will be in millimeter per hour is as a speed after 1 hour. Кровь забирается в пробирку Вестергрена Катца. Это стеклянная пробирка длиной в 200 мм. Внутренний диаметр пробирки 2,5 мм, как правило. Пробирка помещается в штатив, строго в вертикальном положении. И как раз-таки здесь через час мы можем увидеть осадок и посчитать его. То есть оседание через час уже мы можем пронаблюдать. All the results in DIESSE instruments are related, are in according with the reference Westергren method. И чаще всего как раз-таки с помощью этого метода мы можем на него основываться и определять уже скорость оседания, которая измеряется в миллиметрах. Just remember there are some physiological factors that can influencing the ESR. For example, red cell size and number, the sex of the patients, the age, the hematocrit, the pregnancy, etc. Озвучу для вас несколько физиологических факторов, которые также влияют на измерение СОЭ. Это такие факторы, как размер и количество эритроцитов, это пол пациента учитывается, возраст, также различные демографические факторы, индекс массы тела также. Здесь мы можем учитывать физическую активность, и беременность также может влиять, и уровень гематокрита в том числе. One of these factors is the temperature. Temperature can influence the final results. The reference method say to perform the ESR test at 18 degrees, because if the temperature in the room is higher, also the results, the speed of the sedimentation is higher, can change. Как правило, факторы, влияющие на СОЭ, они связаны с лабораторными условиями. Один из ведущих факторов – это влияние температуры. Более высокая температура, как известно, приводит к более высокой скорости седиментации. И как раз-таки вот мы видим здесь график, это график Мейнли. И руководство Вестергрена приводит к тому, что будет получен как раз-таки результат при 18 градусах, которые нам важно учитывать при произведении этого анализа. Yes, with Malley monogram, it's possible to correct the right results starting with the temperature of the room. All the system, the DIESSE system for ESR, all our instruments are integrated this Malley correction, so that all the results printed by our instrument are reported to 18 degrees.
Итак, на графике Мейнли мы как раз таки видим, что слева это температура, при которой производился эксперимент первоначальный, а далее посередине графика мы видим кривую с результатом уже, который мы получили, и справа это уже скорректированное, опять-таки, уже значение, которое уже учитывается при температуре 18 градусов. So in our instrument we can detect the sedimentation of red cells directly in the EDTA tubes. Итак, какая же основная цель исследования метода СОЭ? Данное исследование в первую очередь указывает на наличие воспалительного процесса, и вот мы используем такие пробирки для того, чтобы посмотреть, как этот процесс может выглядеть. Yes, the purpose of the ESR can indicate the presence of inflammatory process and can use also for monitoring state of disease activity like rheumatologist. Данное исследование в первую очередь, конечно же, указывает на наличие каких-либо воспалительных процессов, также мы можем отслеживать различные ревматоидные отклонения, и также данный анализ помогает отслеживать прогрессирование, состояние активности заболевания и выявляет в том числе различные скрытые нарушения. Okay, just an overview of DIESSE systems for ESR. We have three different sides of instrument. The smaller is the mini cube with only 4 positions. And after we have the cube 30 touch with 30 positions. And the biggest is the Vesmatic 5 for a very big high throughput laboratory. На данном изображении мы видим различные варианты анализаторов СОЭ. Самый маленький прибор – это прибор мини-куб. Далее это куб 30 Touch. И уже самый большой прибор – это как раз-таки тот прибор, о котором мы сейчас говорим, это Vesmatic 5. And okay, Vesmatic 5 is for sure the best solution for ESR, for a big laboratory, because can accept directly the rec with sample from CBC counter. Несомненно, Vesmatic 5 – это самое лучшее решение для крупных лабораторий, потому что это полностью автоматизированное решение. Okay, we can see now better the Vesmatic 5. It's important to remember that our system uses the modified Westергren method. This description is a classification by International Council for Standardization in Hematology that divide in modified Westергren method system and alternative Westергren method system. Сейчас мы более подробно рассмотрим систему Vesmatic 5. Это прибор основан на применении модифицированного метода Вестергрена при использовании образцов общего анализа крови. Можем мы его разделить на такие моменты, как использование модифицированного метода Вестергрена и Modifying. Okay. So the characteristic of Vesmatic 5, as I told you, is possible to introduce directly the rec inside. There are 18 positions for recs, a very big capacity. It's possible to introduce altogether the rec or in random matches. Этот прибор непосредственно может работать с большими объемами информации. Мы можем загружать штативы и непосредственно на гематологических пробирках мы можем просматривать более 190 проб в час. So in every moment it's possible to open the door for introduce a new rec without stop the analysis inside.
В любой момент мы можем остановить работу, чтобы добавить какие-то штативы в работу, и это также не будет прерывать работу системы. Instrument can detect automatically the presence of a tube in the rack, detect the barcode label, and by a query to LIS can ask if the sample need to perform ESR or not. Система совместима со всеми, с любыми видами пробирок, а также забираются образцы СОЭ, которые не относятся к СОЭ, и у нас есть направленное соединение с ЛИС, можно задавать любую информацию и проводить уже дальнейшие манипуляции с пробами. And it's not necessary manipulate manually the sample, and it's not necessary to positioning the labels in the front, because the clamp inside the instrument can turn and can detect properly the label. Можно не производить никаких ручных манипуляций с пробами, потому что система автоматически забирает пробы и также может распознавать этикетки, так как это встроенная функция, и это все может производиться в автоматическом режиме. At the end of the analysis, the sample is downloaded in the same position of the same rack at the beginning. И когда закончена манипуляция с пробой, она возвращается также на то же самое место, в ту же самую позицию в штативе. Okay, now we can see better. In this system that is very new, is in continuous evolution. The next step will be to apply artificial intelligence inside the machine for detect the automatic recognition of the model and brand of the tubes. Система достаточно новая, достаточно недавно мы начали разработку искусственного интеллекта по внедрению, и мы надеемся, что в скором времени он будет помогать нам также в работе. Also, inside the instrument, there are some internal camera that can take picture of a sample, take a picture of a mechanical analysis of the system, and can be useful also for remote assistance for through the internet connection, for example, for upgrade the software, etc. Также у нас есть функция встроенной камеры в устройстве для расширенной удаленной помощи. Эта внутренняя камера также может подключаться к интернету. Это такой удаленный помощник для корректировки настройки данных, для различных обновлений, для обновлений прошивки, в том числе и программного обеспечения. Okay, now we can start with an overview of the instrument. Just the front is the analysis module and the sample rack loading area with 18 positions. Сейчас мы произведем такой обзор инструмента, и вот вы видите зону, куда мы можем загружать наши пробирки. And the instrument control unit with a very big touch screen display, color display. И достаточно большой блок управления прибором с удобным сенсорным дисплеем. And also with inside a printer, automatic printer, and accessory auxiliary USB port. И также есть автоматический принтер для того, чтобы вы смогли распечатать свои результаты, и различные USB-порты тоже предусмотрены. He can see better the printer, the front USB port, and the test device insertion. Здесь вы можете также все это просмотреть более детально, на более высоком увеличении. Вот здесь мы видим, что USB-порты представлены и различные аксессуары. Yes, also the other port present in the other side of the instrument, the switch for on off the system, the rear connection,
for LIS connection, RS-232, additional double USB port, and the Ethernet network socket. Здесь мы Вот, видим, наверное, идет уже в 11. прибор с другой стороны, и мы можем также просмотреть, что мы видим вот здесь кнопку включения и выключения прибора, место для помещения и считывания, транспорнера в том числе, и принтер для загрузки. Okay, the system Westmatic 5 is compatible with the most type of racks and tubes present in the market. У прибора совместимость высокая со всеми типами пробирок и штативов, которые представлены сегодня на рынке. It's possible to adapt with accessories to the different kind of racks. И также существуют специальные адаптеры, которые могут также использоваться в лаборатории, чтобы можно было использовать все виды. Here is the list of rack adapter for different kind of racks. Здесь мы как раз таки видим перечень всех адаптеров, которые мы можем использовать для штативов. Also for the different kind of tube, instrument can accept the most popular type of tube. This is just a list of the most popular tubes validation for these systems. Здесь мы видим как раз-таки примерно большинство пробирок, которые вы можете видеть и узнавать, они все могут быть использованы в нашей системе. And the same, the compatible with rack and tubes are described in a list of user manual. Здесь также в инструкции пользователя описаны все виды штативов и пробирок, которые могут быть использованы системой. Okay, it's important to remember that the test of ESR must be performed within 4 hours of collection with the sample at room temperature. But the last indication say that we can accept also within 6 hours from collect. Если мы говорим уже о процессе преаналитики, то здесь различные требования к образцам перечислены. Тест должен быть выполнен в течение 4 часов с момента сбора образца, и это должно оцениваться при комнатной температуре. Процесс должен быть при температуре от 18 до 25 градусов. It's possible also to perform test of a day before. In a period of 24 hours, but in this case, sample must be stored in fridge at 280 degrees. Также мы можем использовать пробы, которые были взяты ранее, в течение 24 часов, например, максимальное время хранения пробы, но тогда мы должны хранить пробу при температуре 2 или 8 градусов. The minimum volume accepted by the instrument is 1.5 ml and the maximum sample volume is 4 ml. We have a big range of volume acceptable. Достаточно тут большая разница в объемах. Минимальный объем образца может быть 1,5 мл, и максимальный объем может быть не более 4 мл. These volumes are related to the standard tubes. Это относится к стандартизированным пробиркам. Okay, just to remember that the instrument can detect automatically the barcode label. Of course, it is important that the label is not applied in the right position. Okay. Здесь хотелось бы отметить, что маркировка может распознаваться автоматически программой, но для того, чтобы программа опознала ее в автоматическом режиме, должна маркировка быть наклеена довольно-таки ровно, без различных смещений. The DIESSE technology uses a white strong LED for scanning and for detect the level of the blood. Это сканируется с помощью луча света, который проходит через маркировочный слой и может распознать данную маркировку. So this white LED can cross until 3 layers of labels. Если слоев больше, чем 3, например, то луч не сможет пройти сквозь них.
Okay, it's important to check before to introduce the sample if the label is not completely attached to the tubes, because during the movement of the tube can attach in some mechanical part of the instrument. Системе будет очень сложно распознать маркировку, если наклейка полностью не прилегает к пробирке. Тогда система может запутаться и не понять, что ей нужно распознавать. Okay, when you start the instrument start a reset of the internal motors automatically, just to check if all the movement are working well. Когда мы говорим о запуске непосредственно системы, здесь очень важно отметить, что машина должна выполнить процедуру первоначального сброса, которая необходима для запуска аналитического цикла и для последующей уже проверки системы. For enter and for use the machine is necessary to enter password and user through a login access. By username and password. Во время сброса на экране отображается окно входа в систему, и необходима здесь регистрация в качестве пользователя для того, чтобы войти в главное меню и уже продолжить непосредственно использование прибора. So this is the main view during the use of instrument. There are many information, but I think the most important area is related to the presence of a rack and for check if there are free position for introduce new racks. Это главное окно при запуске системы, но я думаю, что самая важная информация – это понять, что во время загрузки прибор выполняет различные действия, которые может помогать нам как находить, например, по ссылке информацию, и также различные пробирки, которые имеются в модуле после уже остановки. Эта проба в датчике двигается и распознает ее, и для корректной работы происходит подготовка уже системы непосредственно в работе. Okay, during the initial reset, instrument perform a check also of the readings using a special ring of a chain, so that all the motors and also the readers are checking before to start the test. Так, пробирки, имеющиеся в модуле, после частично выполненной пробы, проба двигается в цепочке, датчик уже ее автоматически распознает, что дает системе сигнал о корректной работе системы. Okay. This is the main menu. I try now to explain some of the most important information. On this side, we can see the data, time, the number of tests available, the temperature inside the instrument. This is temperature used for the Mallet monogram applied to the temperature correction factor. Software release from this side. Это главное меню, и здесь я перечислю лишь основные параметры. Во-первых, это возможность подключения к лист, это также дата и время, сколько тестов в системе доступно сейчас. Далее это температурные корректировки, которые также мы можем видеть, версия прошивки, мы тоже можем ее видеть, выгрузка, различные шаги между первой и последней действием с пробами, и также это время, за которое происходит сканирование полностью по цепочке. In the center, we have a view of the analysis modules and with the status in real time of any sample with different color. We will see the signification of the color, and close to this analytical
modules, you have the indication of the time that we need to wait for the first results, and on the right side, the time for the results for the last samples. А в середине мы видим непосредственно сам цикл работы. Мы можем в режиме реального времени наблюдать, как пробирка продвигается по аналитической цепочке, и в зависимости от того, каким цветом обозначена пробирка, мы уже можем понимать, на какой стадии проба находится в работе сейчас. In the right side, in the top, is possible to view the user login. It's possible to have and to create a different user for the instrument. And other information, the front view samples, a small window for some information related to the archive is created in real time, and a list of the event in real time. Мы можем видеть также непосредственно все пробирки в цепочке в момент анализа. Также может пользователь быть изменен, чтобы видеть, кто непосредственно работает, какой пользователь производит работу с пробой. Также у нас есть возможность просмотреть архив проб, чтобы понять, в какую дату, в какое время была выполнена проба, и в том числе к какому классу относится непосредственно каждая пробирка. In the bottom, on the right side, we found 5 buttons. 5 commands. The first is the most important, is for open the door, unlock the door, for introduce the sample. The second one is for search, if you need to search one sample inside. In the middle, the start stop button. The other one is for settings. And just the last one for system information related to the software information. Снизу мы можем видеть 5 команд, они очень важные, и важно понимать, как с ними работать. Первая кнопка отвечает за открытие двери системы, чтобы поместить туда пробу. Далее это кнопка включения и выключения, также мы можем найти пробу по поиску. Клавиша настроек также есть. And the most important view is for sure the view of the rec loading area with all the information related to the rec that you have introduction inside, just to know if the rec is ready for remove, if you have empty position for new rec. И самая важная информация непосредственно касается области пробирок, потому что мы можем понимать, на какой стадии у нас пробирка находится в данный момент. Также мы можем увидеть область загрузки, и чтобы понимать, есть ли свободные места для того, чтобы загрузить туда еще одну пробирку, либо штатив с пробирками. So, the button for start the cycle. Change the color from green to red when you press, and when you press, you can start to introduce the sample. If you press stop during the analysis, you have a message for 90 seconds that advise you if you can eventually choose to not interrupt the analysis. You have the time, or otherwise you can choose to interrupt definitely. Далее мы видим клавиши, которые как раз таки непосредственно запускают цикл анализа, или останавливают. Это клавиши старт и стоп. По окончании сброса, после выключения прибора, вы можете нажать на кнопку пуск. Для запуска цикла анализа эта кнопка будет выделена зеленым цветом. Эта кнопка проявляет запрос на подтверждение прерывания, например, анализа, и появляется на экране. Это предотвращает случайное прерывание аналитического цикла, и пользователь в течение 90 секунд может продолжить анализ, он не будет прерван.
During the analysis, it's possible also to view the archive by press the archive key, and automatically instrument move the view of the analytical modules in small sites, and in the front, in the big area, show you the archive list. А здесь мы видим архивные некоторые клавиши, которые отображаются на основной части экрана со всей информацией, которая касается пробы в данный момент. И нажимая на эти клавиши, мы перемещаемся на экран, на архивный экран, и с помощью кнопок внизу экрана вы можете выбрать различные, просмотреть, что нужно сделать с пробой, выбрать, например, индивидуальный образец какой-то, либо можно отсортировать пробы на момент интересующих образцов, также изменить штрих-коды образцов, удалить различные результаты, либо можно даже отправить их в лист. In this view, in the archive view, you have the complete list of sample, controls altogether, but with a button on the side, you can choose to view only, I don't know, quality control sample or only the patient's samples. And also it's possible to select a single sample, for example, for introduce manually a barcode or by an external barcode reader in case the barcode is not detected. You can reprint the results, etc. Несмотря на то, что мы видим абсолютно все пробы, мы можем также выбрать некоторые из них для работы в отдельности, например, чтобы просмотреть пробу вручную или, возможно, где-то плохо наклеена этикетка, мы можем ее перепечатать, также наклеить заново. Для этого мы можем в отдельности выбрать интересующую конкретную нас пробу. Another view that you can choose to view in the center of a big area of the screen is the tube view. This view can be nice because show you the volume, the exactly volume present in each tube, and at the end of the analysis show you also the sedimentation. So it would be nice to see in yellow also the sedimentation inside the tube. Несмотря на то, что мы можем здесь видеть все пробы сразу, тем не менее мы также можем, это очень будет удобно в работе, просмотреть одну конкретную пробирку, чтобы проверить в ней объем крови в том числе, и также понять, на каком уровне диагностики она находится, что происходит на момент оседания в ней. In the SMATIC file, it is possible also to perform the test in pediatric tubes. In some pediatric tubes, these tubes are detected automatically by the instrument and are shown with different icons. Также у нас есть возможность просматривать педиатрические пробы. Они представлены немножко в другом виде, но тем не менее система также может их распознавать. It's possible also to have a view for each single sample with a lot of information regarding the characteristic of this sample, barcode, etc. It's possible to see the volume and the final results and the graph of the kinetics of the sedimentation. In the red line is the graph of the temperature during the sedimentation. Также мы можем просмотреть пробирки в тестовом варианте. Вы можете видеть различные характеристики, которые мы здесь можем увидеть. Это и позиция в цепочке, это код, уровень крови, скорость седиментации, также объем, дату, то есть любая нам информация может быть доступна. И также есть температурный график, который вы можете видеть на изображении. И красная как раз-таки полоска указывает нам на температурный режим.
In case of error message, it's possible the color is red, and it's possible to know why the system show you the error and how you can solve the problem. А также система может распознавать пробирки с ошибкой. Система сразу же сообщает нам об этом, и мы можем уже непосредственно проверить, на каком этапе система обнаружила ошибку в пробе. For example, it's possible to view also the graph of the scanning of the light, and in this case we can see that the scan is very good because it must be like a U graph during all the different readings during the 20 minutes of sedimentation. На данном панели мы можем увидеть, насколько хорошо работает система, и как раз-таки мы здесь видим показательный график, который может быть представлен в виде английской буквы U. Это как раз-таки показательно. Если график соответствует данной букве, то мы можем видеть, что система в порядке и работает в правильном режиме. This information is useful, especially at the beginning during the installation, for check if tube and labels are good for the system. And in case, for example, you have some problem, some error, you can understand why, for example, in this case, the light scanning is not correct. And probably in this case, you need to adjust a little bit, to increase a little bit the light for return to have the correct view. А эта информация будет очень полезна для начинающих пользователей, потому что можно ориентироваться на этот график и понимать, в каком месте мы могли ошибиться, чтобы в дальнейшем уже отслеживать вот эти вариации кривых линий и понимать, что можно скорректировать, чтобы проба была более достоверной. So could be it's very easy to adjust the system to any kind of condition in terms of tubes and labels. Очень важно оценивать температуру, да, и различные другие режимы в ходе проведения пробы. Okay, we are returning in the analysis form view, where it's possible to see any position in the analytical chain with any different color, just for to know the progressive function of each sample. Ну, здесь просто представлена аналитическая цепочка, и мы можем посмотреть, как она выглядит, различные пробы, как они выглядят в данной цепочке. И нажав также на один из образцов, мы можем просмотреть более детальную информацию. Yes, because, for example, if you press the search key with a lens, it's possible to introduce the code, the barcode for one sample that is inside, just for know where is the sample in the machine. И, например, нажав на поисковую клавишу, мы можем ввести штрих-код и понять, на каком этапе проба находится в работе в данный момент. It's also possible to know the code of rec if you are insert a rec code. И также можно узнать штрих-код любой пробирки. If you press settings key, is one of the 5 buttons present on the screen, you have a list of different settings that you can select. А это клавиша настройки. Здесь мы можем выбрать абсолютно любые настройки, которые нам необходимо в данный момент проанализировать. For example, you can change a language, you can check the temperature correction factor. It's possible also to remove the automatic temperature correction factor.
You can change data, time. You can choose to print or not print the results, because if you are connected with LIS, sometimes it's not necessary print. And you can also write the header with a name of a customer or a name of a laboratory. Здесь мы видим разные варианты, которыми мы можем также управлять. Мы можем менять язык, а также отслеживать температуру, дату, время проведения. Можем распечатать результаты, если нам это необходимо, направить информацию в ЛИС, и даже можем написать, указать название лаборатории, которые выполняют в данный момент исследования. Okay, as I told you, it's possible to define different users for use of the machine, also one administrator and some user with different password and different accesses. Ну, здесь мы видим, что могут быть доступы разных уровней. Например, для администрации это может быть один доступ, и для пользователей может быть другой доступ. So, just some additional information regarding the loading area, loading sample. As I told you, in every moment it is possible to press for open the door and insert a new samples, a new rack. Automatically instrument detect the presence of a new rack and check how many samples are present in the rack and which kind of tube, because can detect automatically the brand of the tube, and start to detect the barcode label. Здесь мы видим циклический процесс приготовления и обозначим лишь несколько основных параметров. Образцы происходит загрузка образцов, далее происходит разблокировка системы, после чего открывается уже нам доступ к загрузке штативов, далее штатив помещается в соответствующие отсеки, опять же следуя инструкции, далее происходит уже автоматическое взятие проб, распознавание штрих-кодов, и также штатив можно считать правильно установленным, если он блокируется удерживающей скобкой в системе. И далее уже происходит процесс сканирования. It's also possible, if you want, to introduce the barcode of each sample rack with using external barcode reader. Также можно использовать внешний считыватель штрих-кодов в том числе. Okay, the vision of the system detect automatically, as I told you, the rack, the tubes, the brand, the barcode, and in every time is possible to open and insert a new rack in completely random access mode. В любой момент мы можем остановить работу, добавить какие-то другие штативы и продолжить ее в том же режиме. Also in the rack, if you touch in the rack position, it's possible to have a view of a single tube present in the rack. Здесь мы можем получить как раз-таки детальную информацию о каждой пробирке. Просто на любом этапе анализа мы можем просмотреть одну пробирку. И здесь важно отметить, что только один тип пробирки разрешен для использования в каждом виде штатива. Very important detail is that your laboratory use different kind of tubes must be introduced in different rack. So in only one rack you can use only one type of tube. И как раз таки Карло сейчас говорит, что это действительно очень важно, чтобы пробирки одного вида использовались в каждом штативе. So, as I told you, the most important information for customer is the rack loaded zone view, and we have three different colors.
three colors that describe the condition of any position of for the rack. We have a purple color that define a new rack. The rack is right new, is not starting the analysis. We have no frame, no color, is gray, the color of the rack. In this case, the rack is analyzed. The sample probably are starting to move or are in the chain, analytical chain. When the rack is completely green, the border is completely green, the rack is processed and is ready for removal. Ну, здесь мы видим зону просмотра загрузки штативов. Штативы отображаются в различных цветах и обозначают, соответственно, различные состояния проб на данный момент. Например, фиолетовый цвет – это когда штатив вставлен в систему и ждет обработки. Если рамки нет, то происходит как раз-таки анализ образцов, и когда он полностью выделен зеленым цветом, это значит, что штатив готов, уже обработан и готов уже к удалению системы. Regarding the colors, the different colors of the tube present in the analysis cycle, we have a very many different type of color, but could be now difficult to explain you every color, but frankly speaking, is really easy when you are working with a machine to define the different condition. Just to understand if instrument detect the label or the barcode label or not detect the barcode label, and if there are an error or not. Когда мы работаем с пробой, мы видим, что очень много цветов для обозначения статуса проб есть. Это очень просто понять в работе. Я думаю, сейчас нет смысла их все перечислять. Но здесь хочется отметить, что очень важно, самое главное понимать, это проба, есть ли ошибка в пробе, либо ее нет на данный момент. Вот это самое важное, что должны понимать. И далее можно уже по факту разобраться во всех этих цветах. Обозначения достаточно детально расписаны здесь. The results are also printed in a printer. In the paper, you have different information related, to the name of the instrument, the software release, data, time, the temperature of the test during the test, and also the user by the code, the user that start the run, and for each position you have the code, the position in the rack, the number of the rack, the barcode of the sample, and the results. Здесь мы видим результаты, которые могут быть доступны для распечатывания, в том числе это позиция различные в процессе сканирования, это баркоды и результаты. Все это мы можем получить, если задаться вопросом, мы эту информацию для себя постараться найти. For example, in case of presence of a control, you have also all the information related to the control. If it's normal control or abnormal control, you have a lot number, expiration date, the range of results acceptable for this control, the minimum value and the maximum value, and the results, and if the QC results is passed, the control is passed or not. Если, например, говорить о клавише контроля, то здесь мы можем запросить всю информацию, касающуюся этих данных о контроле. Здесь мы можем увидеть, с каким объемом пробы была произведена работа, также дату пробы. Эта вся информация здесь отображается и может быть нам доступна при необходимости. You can also have some indication related any kind of error. If some error is present during the analysis, a number of error, E1, E2, E6, for example, is printed close to the sample, or, for example, low message or high message
Low is in case of a volume is lower than 1.5. High method is because the volume is bigger than 4 ml. Также мы можем здесь просмотреть индикаторы ошибок. Они также могут отображаться в различных числовых и буквенных составляющих. Мы можем их просмотреть и каждую информацию по детализации ошибки также получить. Но вот самое распространенное может быть, например, что достаточно маленький объем пробы, это значит, что он меньше 1,5, либо он слишком большой, это более 4 мл проба была. Regarding the quality control, we use two different kind of control. Normal control that is automatically detected by the instrument, by the barcode label, and is seen with a white cap. The abnormal control is seen with a black cap. All the information related to the lot, number, expiration date, results, range are reported in the instrument, and also some statistical information related to the results that day by day are performed are reported in Levy-Jennings graph for each controls. Здесь мы можем отследить, проверить качество контроля. И здесь нам очень важно понимать, что при нормальном уровне контроля колпачок с пробиркой будет белый, а если не нормальный уровень контроля, то у нас колпачок будет черным. И на графике как раз-таки мы можем видеть, что проба с черным колпачком, по графику отследить различные параметры данной пробы. It's very important to remember that it's not necessary to introduce manually any information because instrument detect automatically by reading the barcode all the information, also for controls. Относительно контроля здесь тоже важно понимать, что не обязательно просматривать все это в ручном режиме, потому что система, в принципе, может распознавать любые ошибки, контролировать на разных этапах и работать также со штрих-кодами. Our quality control is a control cube. We have two different packaging with 4 vials or with 2 vials. Vials contain 9 milliliter of controls. And when you prepare the control, you can put 3 milliliter of control in your empty tube, and you need to apply the barcode label in the tube so that the control is automatically detected by the instrument. Для проведения контрольной пробы можно взять 3 мл объема и на ней как раз-таки применить проверку для проведения контроля, и также мы можем сюда применить штрих-кодирование. Once that you prepare the tube with control, the product is stable for 7 days at room temperature, and you can use every day. After 1 week, you need to prepare a new one sample, new one tubes. Проба может храниться в течение 7 дней, и далее уже по истечению этого времени нужно будет уже приготовить новую пробу для работы. Just is important for preparation. It's very important to mixing well the vials solution before to prepare the tubes. На этапе преаналитики очень важный момент, что нужно очень хорошо смешивать пробу для получения достоверных результатов. Also, the quality control archive is possible to show only the controls to select one of control results and for view the Levy-Jennings graph of the controls. Здесь мы можем выбрать различные варианты контроля и проследить, опять же, различные уровни данного процесса.
It's possible to export in a USB-K log file. In the log file are stored all the mechanical and electronical events during the work of a machine. And this can be important in case of electrical or mechanical problem for identify the problem by technician. А если возникают какие-то технические сложности, то всегда эту информацию можно найти в данном разделе. Она здесь нам будет доступна, и можно будет понять, на каком этапе произошла ошибка. Just to remember that it's possible also to, from the archive, for the archival results, export the archive in USB case. Также можно экспортировать архивные различные данные, результаты. Мы можем их отправить в лист, например. Okay, this is the procedure for charge the number of tests in the instrument by the test device, as usual in our systems. Здесь мы видим как раз-таки транспондер, и мы можем посмотреть, куда его нужно помещать. And okay, I have finished with just to show you that there is in user manual troubleshooting for each kind of error message. You can eventually understand why you have a message and eventually correct and try again to process the sample in another way, or eventually you can ask to your technical support. Но здесь мы видим основные виды неисправностей, и в любом случае хотел бы отметить, что если мы видим какие-то из этих неисправностей, то сразу же лучше обратиться к техническим специалистам для их устранения. Okay, the same, another part of the troubleshooting. And is also present a quick start guide for describe how to process the samples. И здесь просто схематично обозначен, как устроен процесс работы с образцами. Okay, I have finished. Я закончил, и just an additional word. I describe a lot of imaging, a lot of colors, a lot of information related to the process of the ESR, but the SMATIC 5 is, frankly speaking, very easy machine. The customer need only to introduce the rack and to remove the rack in every moment. So this is the only one action by the customer. Don't need to made any additional movement, manipulation of the sample, nothing. No, I remember the instrument don't need reagents, don't need calibration, don't have consumption of blood, don't produce waste, and is really, really easy to use. И в дополнение я бы хотела сказать, что несмотря на то, что я столько всего сегодня рассказала и перечислил основные параметры системы, все равно это очень простая работа с системой, поверьте мне, потому что система работает в полностью автоматическом режиме, она будет вам помогать в работе, она работает без отходное производство, это не нужно использовать реагенты для этого, также не нужна калибровка, то есть система все делает на самом деле за вас. Thank you. Спасибо за внимание. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Можете задавать. Коллеги, спасибо большое за внимание. Со своей стороны хотел бы отметить еще раз, что анализатор SMATIC 5 действительно, как сказал Карло, очень прост в управлении. Он может быть использован в абсолютно любой лаборатории, как с минимальным потоком, так и с большим потоком, даже более 1000 тестов в день. Вот. Он легко подключается к ЛИС, он может использоваться и без подключения к лабораторной информационной системе. И для его работы, как правильно сказал Карло, необходимо вам просто поставить штатив в прибор и нажать кнопочку «Старт». Все остальное прибор сделает самостоятельно.
очень простой и удобный прибор в работе. Если у вас остались какие-либо еще неотвеченные вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Ждем ваших вопросов. We're waiting for the questions now. Ну, возможно, пока кто-то захочет напечатать вопрос, я озвучу вопрос, который был задан в чате и отвечен. Да? Педиатрические пробы могут идти в потоке одновременно СОАК или для них нужен какой-то отдельный режим. Вот. Здесь хочется напомнить еще раз, что прибор Westmatic 5 оснащен автоматической функцией распознавания пробирок. Вот. И поэтому, когда вы вставляете штатив с пробирками в прибор, то при заборе пробирки из штатива система автоматически определяет, какой тип пробирки будет поставлен в данную конкретную ячейку. И таким образом, при считывании штрих-кода и типа пробирки, прибор понимает, какого объема эта пробирка и какой метод исследования для данной пробирки необходимо применить. Таким образом, если мы поставим штатив с педиатрическими пробирками, то прибор при распознавании данной пробирки поймет, что проба педиатрическая, и будет ее измерять. Таким образом, в едином потоке можно ставить штативы как с обычными пробирками 13×75, так и с педиатрическими пробирками. Все будет работать в параллели. Я смотрю, вопросы печатаются, поэтому чуть-чуть ждем. Большое спасибо за прекрасную лекцию. Я видел, что ИРУ получено. Подскажите, доступны ли приборы под заказ? Александр, спасибо вам за вопрос. Да, ИРУ получено. Приборы есть в наличии на складе. Можете размещать заказ и получать приборы в необходимом вам количестве. Ну что тогда, коллеги, спасибо. Я смотрю, что больше вопросов нет. Тогда еще раз всем огромное спасибо за внимание, за то, что уделили время. I want one more time to thanks Carlo. Thank you for this great lecture. It was very interesting. Thank you and have a nice day. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.